Alright, me ake nufi da Chat GPT? Kamar dai yadda kuka sani a dukkanin lakcoci na ko in ce darussan da nake gabatarwa, na fi zaɓar na yi abubuwan 100% practical. Amma duk da hakan ba na neglecting ɗin theory part, saboda theory part ɗin shi ke taimaka mana wajen fahimtar me ake so a koyar da mu yayin da aka zo wajen practical ko in ce practical aspect. Ma'ana yayin da aka so gudanar da abu zahiri da zahiri. So a daidai gwargwadon fahimta ta ChatGPT ba kuma bane face AI, ma'ana Artificial Intelligence, wanda kamfanin OpenAI suka ƙirƙira domin sauƙaƙar da ko in ce gudanar da wasu abubuwa da mutum bil'adama kan iya, ma'ana mutum professional bil'adama kan iya. ChatGPT na da girman ko in ce yana da ƙwaƙwalwar da zai iya taimaka min yi abubuwa da dama irin su suggestion ko recommendation, language translation, comparison between product A and product B, creative writing, brainstorming, summary na text ko kuma list na wani abu makamancinsu. So akwai abubuwa da dama wanda a nan gaba insha Allahu duk za mu koye su a wannan darasi namu mai albarka. So ChatGPT ko in ce idan muka faɗi dangin AI ko muka yi magana akan AI, akwai wata magana da take zuwa ƙwaƙwalenmu da yawa cewar akwai wasu magana da wasu masana suke iya cewa wai AI ya zo ne saboda ya replacing ɗinmu. A zahirin gaskiya shine AI ba ya zo don ya replacing ɗinmu ba ne. AI ya zo ya yi replacing ɗin waɗanda ba su yi ready su koye shi ba, ko kuma mu ce AI ba ya zo ba ne don ya replacing ɗinmu. Wasu mutane ne da suka iya amfani da kuma sarrafa AI suka zo domin su yi replacing ɗinmu. Abin da nake so in ce in a nutshell shine waɗanda suka iya sarrafa da kuma amfani da AI a nan gaba su za a fara hiring aiki a kuma kori waɗanda ba su iya amfani da kuma sarrafa shi wannan AI ɗin ba. So a wannan darasi namu mai albarka za mu yi abubuwa da dama irin su suggestion and recommendation, language translation, za mu yi su list of generation, summary na text, brainstorming, za mu gudanar da abubuwa da dama dai da wannan AI ɗin, wanda kafin ku gama wannan darasi ina muku fatan ku zama from zero to hero amfani da wannan ChatGPT. Kasance tare da ni a darasi na gaba.